So good day mga guys, for this video, itatry naman natin yung 320 watts na solar panel setup ko na i-power yung grinder machine for cutting steel bar. So makikita natin na super okay naman, hindi naman nag-o-off yung grinder. Kaya naman ng setup ko na 320 watts na i-power yung grinder machine. Yung grinder machine pala, yung rating is 650 watts. So, okay na okay. Para lang sa, at least makakatipid tayo sa kuryente. Sa pagpuputol ng steel bar. So dito nagtatapos ang ating video guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel.